K24 Daily Brief. Remember to keep talking with us and telling us what's happening around you. We'd absolutely love to know. And hashtag K24 Daily Brief while interacting with us so we can get your messages clear right here. And of course, we'll be airing some of your views later on in the program as well. And talking about Murang'a County, we will be joined by Alfred in just a short while. Also, as Shiksha said, we will be crossing over to Baraka Karama from Kisumu. But the main story of the day, Shiksha, is all about going back to school for the third term. And it is one of those periods whereby the students do not exactly look forward to it. It is the most stressful part. No prayer days, nothing. Just a straight 2 months in school. Right, of course, because the KCP and KCSE are upcoming in October, beginning of October especially. So it is quite a stressful period for all students. So yes, we're going to be telling you what students from around the country are feeling, what the expectations are. Apart from that, they'll also be telling us what is happening with the transport stalemate when it comes to the rush getting back to their schools. So yes, all that and much more. For now, let's take you directly to our reporter, that is Alfred, who's going to be giving us a feel of what is happening where he is. Good morning, Alfred. What is the latest from where you are? Na asante sana Shiksha na kupata vizuri kutoka kaunti ya Murang'a, eneo bunge la Mathioya, eneo bunge la Kangema, ambapo nimekutana na wananchi ili kujua shughuli zinavyoendelea, na hivi tumeweza kuungana na wakazi wa hapa ili waweze kutueleza shughuli za kurudi shule jinsi zinavyoendelea, jinsi wamejipanga. Na jambo ambalo linakera sana ni mambo ya mipaka katika ugawanji wa maeneo bunge katika kaunti hii. Na hivi sasa nimeungana na mkazi wa eneo hili ambaye ananiambia ni mama ya mtoto. Anaweza kutueleza jinsi mambo ya shule anayoshughulikia, iwapo wamefanya mambo ya shopping kama tunavyoita, na jinsi amejipanga kupeleka mtoto shule. Na tueleze jinsi umejipanga na vile kulivyo. In Kiswahili. Hello. Mi kwa majina naitwa Jane Wanjiko Macharia, mother of 2 girls. Mi ni mzazi, niko na watoto wanarudi shule, na jana nilishangaa sana kwenda kufanyia mtoto wangu shopping, nikapata vile nilikuwa nimenunua last time, vitu zimepandishwa bei sana, especially kitu kama calculator, vitambu na karamu. Na pia hata tunaweza tuuliza serikali itupunguzie mambo ya kafea, kwa sababu sasa mtoto wangu anasomeanga Nyeri. Last time walikuwa wamelipa 150, sasa hivi fare imeongezewa imekuwa 250. Kwa hivyo tungeomba serikali ijaribu kutupunguzia fare. Kuongea na wenye wanatuzia hizo vitu, wanatuambia ni vile tax imekuwa juu, na wanatuambia ni ile serikali tulichagua. Kwa sababu ningeomba, mimi kama mzazi mwenye ako na watoto wenye wanasoma, na kama baba dado mama yatima, ningeomba sana serikali jaribu kutupunguzia, kwa sababu tunaendelea mambo magumu sana na tunashindwa na maisha, kwa maisha ni magumu. Na Shiksha, kama umesikia ni kwamba sasa ni wakati wa watoto kurudi shuleni, na watu ukiangalia upande wangu wa nyuma, iwapo unaweza ona ni kwamba watoto wamejaa kwenye huku barabarani na wanaelekea shule. Eleza maono yao kulingana na ugamvi katika maeneo bunge haya. Inasemekana kwamba wadi zingine zitaweza kunyakuliwa zipelekwe katika bunge mengine, wadi zingine zitaweza kukatwa zipelekwe maeneo mengine. Niweze kuungana tu na baadhi ya wakazi waweze kutupa maoni yao kulingana na maeneo haya, na niweze kuungana na mzee ali hapa eleze jinsi wangependekeza kuweza kufanyika. Kwa majina mimi naitwa Peter Mwangi Maina, na mimi ni mkazi wa Kangema. Mimi kwa upande wangu, upande wa mambo ya watu wa Kangema na Mathioya ya kuondolewa mipaka yao au majina au constituency kuondoka, hayo mimi ningeomba watu wa Kangema wawe na nguvu na wasimame imara, kwa sababu katiba yetu ile ambayo tuliadopt in 2010 kipengele cha 89, article 89 inasema ya kwamba kutakuwa na constituencies 290. Na ikiwa hivyo, basi haiwezekani mtu aweze kubadilisha au kumaliza constituency unless aende kwa referendum. Kwanza tuondoe hiyo article 89, alafu tukiondoa ndio atakuja na hiyo maneno ya kuondoa constituency. Kwa hivyo watu wa Kangema na Mathioya wakijua ya kwamba hakuna kitu kama hiyo inawezekana. Ile kitu inayoweza kupatikana ni majina au mipaka. Na mipaka, mimi kwa upande wa mipaka ningeomba watu wa Murang'a wajue Murang'a ni yetu sisi wote. Kwa hivyo inafaa iwekwe kwa meza, tugawane mara nyingine. Asante sana.
Asante Shiksha, ambavyo umesikia hao ni baadhi ya maoni ya mkazo huku. Naendelea kupea nafasi uweze kutoa maoni yao na niweze kuungana na kiongozi aliyapa katika eneo hili aweze kutupatia maono yake na maoni yake kulingana na mambo hizi. Okay, asante sana. Kwa majina naitwa Peter Irogo Kihongi. Yangu kuhusu mipaka, kama vile huyu ameongea hapo bereni, amesema habari ya Murang'a, ni vizuri tuweke Murang'a kwa meza tuweze kuifikiria pamoja. Kwa mfano, tukienda hapa Kiharo wako na ward 6, tukienda Marago wako na 5, Kigumo wako na 5. Hizo zingine zote zikiwa constituency 7 zote ziko na 4 ziko na 5. Lakini sisi Kangema na Mathioya tuko na 3. Kwa hivyo geographically ukiangalia unaona ya kwamba vile ilisemekana ni protected constituency, kuna vile itabidi tukae chini tuone vile saa ingine kama Kiharu inaweza gawa kidogo ama ingine iende Mathioya, at least tukue ward 4. That's natural. Lakini vile tunaweza sema ni ya kwamba kama tutaweza kufikisha kiwango abacho ina 3000, sisi hatuwezi gawanywa. Kwa hivyo ikifanywa census ipatikane tuko na the numbers, waende juu ziko zingine huko Lamu, zingine zitamalizwa huko. Lakini sisi tuko karibu na wao. Kuna zingine Lamu ziko chini kabisa na huko Garissa. Kwa hivyo tunasema kama tutafikisha 133 tutakaa hivyo. Kama hatutaweza kufikisha hatutajipenda. Tutasema tukae chini, Kangema hatuwezi taka imalizwe. Kwa sababu you have infrastructures for constituency. Mathioya hatuwezi taka tena imalizwe. Wako na infrastructure ya constituency. Vile tunaweza fanya kama vile mheshimiwa alikuwa amesema, tunaweza angalia geographically ile inaweza fit Kangema, geographically ile inaweza fit Mathioya. Kwa hivyo kama hata Kiharu wanasema wataki, hii si mambo ya kuulizwa, hii ni sheria. Lazima wafuate sheria. Wanaweza sema wataki, ni sheria vile imesema, ni constitution. Kwa hivyo ikifika ni kukaa chini, watu wakikuja kuulizwa, wananchi ndio watasema, lakini sheria lazima itafuatwa. Kama hatujafikisha kiwango tuongezwe. Kama tumefikisha tukae vile tuko. Yeah. Asante sana, asante. Na Shiksha, kama hivyo umeweza kusikia, hao ni baadhi ya wakazi, maoni ya wakazi ya eneo hili. Ni shughuli za kurudi shule shuleni, na ni hayo tu kwa sasa, naendelea tu kufuata mengine baadaye nitarejea. Asante. Thank you very much, Alfred from Murang'a County, telling us the plight of the parents as well as some of the residents in the area who have been complaining time and again regarding the cost of living, especially with the transport and the rush right now to go back to school. It is quite a concern amongst them. So that's something that we'll be sharing later on as well, and finding out what's happening in the other counties, Samuel. And something I've never really quite understood, Shiksha, is why are we buying textbooks during the 3rd term? Because it is expected that come next year, students and pupils across the schools will be promoted to the next class. So why are we buying textbooks during the 3rd term? And those are some of the issues that we shall be probing right here at K24 TV. But for now, let's cross over to Kisumu County and bring in our reporter Baraka Karama, who will be telling us what is happening in that particular region. Good morning, Baraka. Thank you for joining us. What is happening where you are? Samuel, lots of events in the western part of the region, and to be specific, Kisumu County. Today, like you mentioned, the schools reopened today for the 3rd term, but of course we expect the officials from the Kenya National Union of Teachers, NAT, in Kisumu branch to address a press conference. Of course, we expect them to address the issues that, of course, has been affecting that particular union. Remember, for in the past week, we've seen the Secretary General for that particular union, Wilson Sosion, of course, being engaged in a leadership tussle with the other officials. So we also expect them to address that particular issue, maybe to give us their stand and position as far as this particular issue is concerned. Of course, so we'll be covering that press conference later in the course of the day. And also remember, there's been that issue of the competency-based curriculum. Of course, various officials within this particular county have always reacted differently as far as that particular issue is concerned. Of course, we'll also be able to seek their comment as far as that particular issue is concerned, now that the schools have reopened for the 3rd term. Like you can see from the background, I'm
within the shores of Lake Victoria, and of course it's quite sad news here. The lake is heavily polluted, and of course the environmental experts have warned that if nothing is done urgently, of course this will greatly affect various issues as far as the fishing is concerned, and of course also the consumption of water. Remember, this particular region depends on this particular lake, of course, for the water that they use on a daily basis. Of course, that body that is mandated to look into this particular issue, the Kisumu Water and Sewerage Company, of course, will also have to seek their comment. Like I mentioned, environmental experts have warned of the pollution of this particular lake. Of course, we've seen effluent being discharged directly into this particular lake, and of course, fishermen have cried foul, and they say this has greatly affected their business in this particular region. Of course, we'll also be able to get comments and views from the expert from the Lake Victoria Environmental Management Program, otherwise known as LIVEM, maybe to react on this particular issue. We'll also have to get all of the officials from the Lake Victoria Basin Commission, maybe just to try and explain to us and maybe tell us the intervention that maybe they've put in place to ensure that this lake is well conserved. Remember, we've seen quite of development in the past where the Kisumu port that is currently under rehabilitation. Of course, we've seen the dredger trying to do some work there. Of course, remember this particular lake. We've also seen the invasion of the noxious hyacinth weed that, of course, has greatly hampered various activities within this particular lake. So we'll also be talking to various experts just to try and piece up the story as far as the pollution in Lake Victoria is concerned. We also expect to get comments and reactions from the family that lost their loved ones in the Hell's tragedy. Remember, 4 of them, we are told, that are coming from Kisumu, and we've also managed to speak to one of the leaders of the Sikh community here in Kisumu, and of course he mentioned that the family left Kisumu last night, and of course they're supposed to go to the scene to identify the bodies before they transport the bodies back here in Kisumu for a special mass that, of course, will is supposed to occur maybe tomorrow or the day after. That will depend on how the developments that, of course, they will get there in Naivasha, where they travel last night. So lots of events here in Kisumu, but the main thing that we are focusing on today is the pollution in Lake Victoria. We'll be able to get reactions and comments from a cross section of stakeholders who are directly involved in conserving this particular lake. So that's it. Samuel will be able to get more details and views as far as various stories are concerned here within the Nyanza region. Back to you. Thank you so much, Baraka Karama, for that update live from Kisumu County this day. Indeed, as he rightfully says, the focus on what exactly will be developing from Kisumu today on a major scale is the rehabilitation of Lake Victoria and making sure that it is properly, conserved at the end of the day, because there's been some concern, hyacinth, and other issues that have been polluting this particular water basin. So it will be interesting to see what comes forth. Quite visibly, where Baraka was standing, the water body behind him looked very polluted and green. I mean, I don't know if that is how it's supposed to appear, but it looked visibly polluted. Absolutely, but we have no issue with the color green. We're just saying that the way it appeared is as though a lot of attention is required at that particular point. So right about now, let's go back to the courts and get a feel of what has been happening there. This time around, it's the Milimani Law Court, where the divorce case pitting Meru Senator Mithika Linturi against Marian Keitany goes on today. And let's just get to listen into what is happening in court, but I'm reliably informed we shall be getting to listen in just a short while. Today we expect Mithika Linturi to take the stand and make submissions in as far as this case is concerned. For the better part of the past 3 or 4 days, or 3 or 4 court sessions that we've had from Milimani, it has been all about Marian Keitany tabling evidence and what she called receipts on her marriage.
All right, and of course today we've got the senator who is expected to take the stand and make his submissions. Kitani has been on the stand, as you've said, for the last 3 court sessions, but today it is all about Senator Linturi. He is going to be giving his account of what has been happening in his relationship, and of course he will be, giving us some new information and some new developments will be expected today from Milimani Law Courts. That case is meant to be starting anytime from now, so we'll definitely be giving you more information, and of course to be listening in later on what exactly happens. Remember, we saw Marianne Kitani actually presented videos as well as photographs from their wedding ceremony, the traditional wedding ceremony, which involved Mira as well. And today we'll be finding out what Meru Senator Linturi is going to be saying regarding the same, and of course what his side is actually prepared in front of the magistrates regarding the same from Milimani Law Court. So that is expected later on during the day right here on K24. We'll definitely be giving you a comprehensive report, and we'll be showing you what happens at the Milimani Law Courts live. Right, and we can see Counsel Wajakoya as well as Counsel Dunstan Omari. It therefore indicates that any time from now, the case is going to begin in earnest, and we shall be right there to ensure that we cover each and every detail that will be coming forth from the Milimani Law Court in as far as this case is concerned. But right about now, we've been asking you the question, what is happening where you are? Now that is going to guide our sampling of feedback that Shiksha is just about to begin right now. All right, of course, let's get right into it. We'll be taking you through what you've been saying and, of course, what has been making headlines around you. What's happening where you are is the question of the day, and we'll be getting the feedback right now. Twitter is at K24 TV. Remember, do hashtag K24 DailyBrief and tell us what is happening where you are. So this morning we've got a tweet from at Pat Nandi about the Mao forest, and he says, let's all be evicted from Mao. That's the only way to save our water catchment areas. Now that is in support of the phase 2 of Mao evictions that is set to begin this week. Moving on at Festo, same topic that he's talking about. It's about the Mao forest evictions, who says Mao eviction is against humanity. Our leaders should have with a working framework on how resettled people of Mao. It's clear that those we selected has totally failed. And of course we'll be moving on to the next tweet right here, and that is from Samuel N. Oruchwa, still on Mao forest, who says the whole country will not suffer because of a few people who would rather disappoint the few evictees of Mao forest but make many people happy by restoring our ecosystem. And that has been the main concern. Restoring the ecosystem has been a pressing issue, of course, in light of global warming that we've been experiencing here in the country, not just here in Kenya, but throughout the world. So it has been quite a pressing issue. Now moving on, we've got at Frederick Odwar, who says, what happened to objective morality? We cannot start politicking on things that should be the right thing to do in the first place. Nature first. And that is still in support of the evictions that are set to happen this week. We'll be giving you more developments regarding what exactly is said today by Rift Valley Commander. He's also going to be giving us the update on what is expected this week regarding the Mao evictions. Moving on, Jacob Bruno, who says, where will they go? Schools will be closed for kids. Let the government be human and get its citizens land first and resettle them. Don't just chase them. And of course, yesterday there were schools that were closed regarding the same. Now this has already begun. So yes, we'll definitely be giving you more details from the area right here on K24. Moving on, at Walter, who says deforestation didn't start now. We are only experiencing its effect, but forceful eviction is against human rights. Hashtag Mao evictions. Now the question lies, if these people are evicted, where is the alternate settlement? What happens to them? Will they be compensated? And if they will, when will they be compensated? So these are a few of the questions that have been coming about, and of course we'll be moving on to another topic that has been making headlines. That's at Sonia Kim. She's talking about the Building Bridges Initiative. Remember, the hashtag is BBI, and she says the BBI team should sit down with the Punguza Mizigo team and come up with one thing, because it seems they have the same agenda. Moving on, we've got another tweet here from at Jim Kariuki, still on the same, who says, do we need another referendum now as the nation? We have important things to do and sort as a nation. Quite an important,
message that he's giving out over there. And of course, that is a point that needs to be taken into consideration. Moving on, at Samuel Omolo, who says, all we want to know is how much this BBI team is using, because it might be another scandal. Again, questions arising there that need to be answered, of course, by you. At Bob, who says, if these are issues of public interest, why can't Third Way Alliance, Punguza Mizigo and BBI see if there's a way of convergence of the ideas so that the Mwananchi is presented in one product? And this is something that has, come about time and again regarding why can't we have one product. Moving on, we're at Karuka Kigunda, who says, Kenya needs leaders with a different mindset, not new laws. Yes, moving on to the next one. That's from... All right, I'm told that is the last one. Of course, we'll keep sampling some of your feedback right here on K24 as we cover the topics that are making headlines. And of course, that is hashtag K24DailyBrief. That's where you're going to find us. Do interact with us as we cover the most important news topics that are in our diary as well. Remember, today, the most important one, as we've been talking about for the past few minutes, is about the Mau eviction. So right now, we'll be taking you to our reporter in Nakuru, that is Kigotho, and he's going to be giving us the latest from where he is, and he will be telling us what's happening in Nakuru as well as Naivasha with the Hell's Gate flooding. Samuel. Right about now, let's bring in Kigotho, who's joining us live with an update from that particular region. Kigotho, what is currently happening where you are? Good morning, Sam. Indeed, we're coming to you live from county number 032. That is county of Nakuru, and we are coming to you live on issue of Mau eviction boundaries, that is administrative and political boundaries that have been affecting Kenyans since independence. Some people saying we belong to another location, others saying we belong to this constituency, others saying we belong to this ethnic group, and we have been cut out by administrative and political boundaries. And now joining me is Wesege's MCA, or Wesege's ward MCA, who is going to tell us exactly what they are going through, because Wesege's ward is one of those areas that have been having these wars on boundaries. Karibu sana babangu, na asante sana kwa kuweza kuongea na sisi. Pengine, what are some of the problems that you are facing as a ward in Wesege's? Kwangu katika Wesege's, mimi naitwa Gritho wa Degrege. Mimi ndio mwakilishi wa wadi ya Wesege's katika bunge la jimbo la Nakuru. Na kwetu sisi tuko na shida ya mipaka, kwa sababu hata sasa kuna watu ambao wako kwangu na wako upande wa Rongai. Wale watu kupata huduma inakuwa ni shida sana, kwa sababu kama anataka birth certificate ya mtoto wake lazima atawacha DC wa Subukia, awache DC wa Bahati, DC wa Nakuru West na DC wa Nakuru East, ili aende mpaka Kabi ya Moto ndio apate DC wa Rongai. Kwa hivyo sisi tungetaka, kwa sababu tumehesabiwa vizuri, najua namba yetu imetosha, wale watu wote mipaka ile ambao ni ya kiserikali, ambao ni administration boundaries, siwe aligned na political boundaries. Mbunge awe ni mmoja, DC awe ni mmoja, wote wawe ni kitu kimoja. Kama sasa kuna dio ambaye wako kwangu wanaishi pale Kiboronjo, ule dio mguu moja iko Rongai, mguu mwingine iko upande wa Subukia. Sasa unakuta hata huduma wale watu wapati huduma kwa ile njia inayofaa. Tunazungumzia swala nzima la uhifadhi wa misitu, haswa msitu wa Mau. Je, wewe kama kiongozi katika kaunti ya Nakuru na katika nchi ya Kenya, unaona ni vizuri wale watu watoke pale ama waendelee kuishi pale? Mimi hata kama mimi ndio serikali, wale watu hata wangetoka pale jana, kwa sababu wale watu ndio walikuta msitu, si msitu ilikuta watu pale. Walienda pale wakachavua msitu wakijua pale ni msituni. Lakini ndio ningeomba tu serikali iwashikilie vile ilifanya na watu wa post election violence ya 2007, iwachukue iwapeleke iwapatie sehemu zingine za kuishi. Kama ni yale mashule yanabomolewa, serikali iko na nguvu kubwa, ile mashule inaweza jenga hata na muda wa mwezi moja na miezi miwili, ili wale watoto kusiwe hata mmoja ambaye atapotea kwa sababu hatapata elimu, kwa sababu wazazi wake walifurushwa kutoka pale msituni. Na haikuwa makosa ya mtoto, ilikuwa ni makosa ya mzazi kujua naenda kuvamia msitu ili nipate boma, na hiyo haingewezekana. Kwa hivyo serikali chukua hawa watu kama ni watu, waende wapatiwe pahali ya kukaa, pahali mbadala ambayo hawataharibu mazingira ya nchi yetu, kwa sababu maji yetu yote yanatoka msitu wa Mau. Hatutaki kuona kiangazi, kwa sababu tunaona inaendelea kibadilika kila wakati, kila uchao.
Wewe ni mkazi wa kaunti ya Nakuru na mkazi wa Weseges. Yes. Hili swala la mipaka, je, unaona kama kwamba Kenya tuliweza kuchukua mipaka ya wazungu na tukaweza kuishi nayo ikaweza kutuadhiri miaka ijayo? Kwa majina naitwa Wanyere, natoka sehemu ya Nyamamithi sublocation. Na katika swali ambao umeniuliza, hilo ni wazi kabisa. Kwa sababu hiyo mipaka ambao wazungu waliweka, baadhi ya watu wengine bado inakaa tu hivyo. Lakini kwa kusema kweli sahizi, ukienda katika sehemu ya Waseges ambao ni mpaka wa Rongai na Subukia, hao watu ambao wanaishi huko kama mimi mmoja nimeadhirika pakubwa sana. Kwa sababu ukienda bila mpaka iliwekwa na venye sasa iliko, sisi tunaumia. Kutoka kwetu kwenda Subukia ni kama dakika 30. Na ndio sasa naambiwa niende hapo niende kambi ya moto ambako nitachukua masaa kufika huko. Kutoka kwetu kunja Subukia ni shilingi 100. Kutoka kwetu kwenda Rongai ni shilingi 1200. So unaona katika hiyo boundary kuna shida. Tunaomba serikali kama inawezekana, IBC wakuje watengeneze hiyo mipaka na wasiongee wakiwa kwa ofisi, waje kwa ground, wasikie na waone kilio cha watu wako wao. Wenye tunalia na wenye tunateseka. Kwa sababu serikali imesema huduma karibu na mwananchi. Sasa hiyo sio huduma karibu na mwananchi. Huku ni kutesa wananchi. That is one of those debates that is going to be very emotive in the coming years. People seeking to be recognized in their administrative and political boundaries. Back to you in studio, and after this, maybe we are going to come back because this is one of those issues that we need to discuss. My name is Kigodo Mwangi, and this is County number 32. Back to you, Sam Njoroge. Thank you so much, Kigotho, for that particular update live from Nakuru. Quite an array of issues there being discussed by the residents of County 032 when it comes to the ongoing or the yet to be commenced Mau evictions. Right. And of course, the whole question on population, owing to the fact that courtesy of the census that has just been concluded, the delimitation of boundaries is expected to kick off. But very quickly, as we go for the break, we've got pictures that we're getting live from Jubilee headquarters. Remember, all those candidates who are supposed to, or who intend to contest for this particular seat, the Kibra parliamentary seat on a Jubilee ticket, are supposed to table their documents either on Friday or today. And those are a section of supporters clearly aligned to footballer Marie